have now? Just give me. 15 and 20. Okay. לא ידעתי הרבה על המרצה לפני שלקחתי את הקורס, אבל כן שמעתי שפרופסור עבד-אל-מאלק הוא מרצה מאוד נחשב באוניברסיטאות בארצות הברית, בקנדה. זה פשוט נורא סקרן אותי, כאילו הממשק בין מדינות ומתחים ותרבות. You are going to be struck by the paucity of literary works by major Egyptian writers about Palestine. זה לא מובן מאליו שמרצה ממצרים מגיע ללמד באוניברסיטה העברית בירושלים. I feel that it was wrong of us, Egyptians, to be ignorant of Israel. Did you know, I grew up in the Nasser's period, you know, that everything to do with Israel and Zionism and Jews would be deleted from books or from encyclopedia entries. How can you make a virtue out of ignorance? And the minute I came to Israel, I realized the incredible amount of knowledge that Israelis have about Egypt. הפרופסור כמאל עבד-אל-מאלק מבין קצת עברית, בעיקר מילים שהספיק ללמוד בפעם האחרונה שהיה כאן, בשנת 1979. It's not the Zionist Jewish way of whole Am Israel, you know, will find a solution together. הכל התחיל ממכתב ששלח לדואר האלקטרוני של שגרירות ישראל בקהיר. I remember that you sent us a mail. Yes. And with all your details, right. with all of the content. Right. It's a very, very beautiful mail. I mean, as a professor should write to you. And immediately we connected him and we went to meet him, just like this. I said, where would we meet? Honestly, I thought that we'd be like in her office in the embassy. But then she said, no, but there is a coffee shop. and then we went there, and of course I kind of waited, and then some of her bodyguards came and said, you're the professor? And I said, how did you know? I said, we know. אחרי יותר מ4 עשורים, עבד-אל-מאלק שב למקום שבו למד כסטודנט, הפעם כמרצה בעל שם עולמי. I want to specify this, or stress this important note, which is that Egypt was reluctant to get into the War of 48. It found itself involved. כמאל הוא עוסק בענייני קולנוע וספרות. אני יותר היסטוריה ופוליטיקה, אז אני אמרתי, זה קצת קשה לחבר. מצד שני, הוא התחיל בקומוניקציה שהתחילה בינינו, אז הוא התחיל להסביר לי מה הנושאים המשותפים, וששנינו בעצם מסתכלים אחד על השני או לאחר. אמרתי, אתה יודע מה? אז זה רעיון. בוא נעשה קורס שישלב את שני התחומים. We are going to discuss today the 1948 war, and the structure of our meeting will be as follows. זה לא קורה הרבה, ולמען הדיוק, זה לא קורה בכלל. למרות הסכמי השלום וההתחממות בקשרים המדיניים והביטחוניים בשנים האחרונות, במישור האזרחי והתרבותי אין שום שינוי. אנשי רוח ישראלים אינם רצויים בקהיר, ומצרים שיעזו לבקר בישראל, או אפילו לפרסם את כתביהם בעברית, צפויים לנידוי וחרם בארצם. لا تنظر غالبية المصريين إلى إسرائيل باعتبارها جارة صديقة، بل يعتبر التعامل معها خرقاً للأعراف السائدة. הוא חווה הרבה קשיים כמצרי על זה שהוא החליט לבוא לכאן ללמד פה, ורק ככה אפשר לקדם יחסים טובים בין שתי מדינות ובין שני עמים. I had difficulties, when I would sometimes be stopped at the airport. And then the guy would be aware that I published, because I published some articles in English in Canada. And he would bring the article and say, so I see here that you've never felt Egyptian in your life. I said, no. You have to read the entire title. It says, I've never felt so much Egyptian in my life as I feel in Israel. It would be wrong of us to judge the past with the eyes of the present. You understand? This is really important. I mean, this is an essential component of your college education. הקורס שהפרופסור מלמד בו בחוג ללימודי האסלאם במזרח התיכון, מפגשים בין ישראל למצרים בתחומי ההיסטוריה, הספרות והקולנוע, הוא שילוב מעניין. שני מרצים, פרופסור ישראלי ומצרי, מול כיתה אחת של סטודנטים, יהודים וערבים. The Palestinians
lost, or the Palestinian Arabs lost dramatically in this confrontation and found themselves outside of Palestine, and then you have this what is called Nakba. מה האימפקט הכי דחוף והכי חשוב לך שסטודנטים שמגיעים לכיתה מיוחדת כזאת, עם הרכב כזה של מרצים, יקבלו? אני חושב להכיר את הנרטיב של האחר. במקרה הזה הנרטיב של האחר הוא מצרי, אבל הוא יכול להיות פלסטיני, הוא יכול להיות ירדני. כלומר שפשוט יש דעה אחרת, היא לגיטימית, ואתה צריך להכיר אותה לפני שאתה מתווכח איתה בכלל. אני מקווה שהדבר הזה יראה את הסימן, את הסנונית הראשונה, שאפשר ונכון להגיע לישראל, לפגוש את הישראלים, לשמוע ולהשמיע. וגם אם אנחנו לא מסכימים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. The attitude was this: we are taking lightly the enemy. The enemy is going to be very weak, and I have to admit to you in here that there is this kind of view is informed also by a certain bias against the Jews. The idea that the Jews are cowards. את זמנו בארץ, הפרופסור המצרי משקיע גם מחוץ לקמפוס. פרופסור כמאל, בבקשה, תעלה יבש. אתה בדניה מנוורה, בדניה מנוורה בעלה כם יום. כל הזדמנות שיש לו, הוא מנצל כדי להכיר ישראלים, וכשהוא פוגש יהודים שמוצאם במצרים, כמאל עבד אל-מאלק מרגיש בבית. What I read in Yehuda Amichai's wonderful poem, Kablini in Lano Malach Goel. And what a wonderful idea that, listen, we are left to eat for each other to find out the way to a good relationship. כמאל עבד אל-מאלק אומר שהוא הגיע לגיל ולמעמד שבהם אין לו כבר סיבות לחשוש. הוא מאמין גדול בשלום, וסבור שרק מפגש בלתי אמצעי בין עמים שידעו סכסוכים ומלחמות, יוכל להביא לשינוי אמיתי. Taxi driver with a Yemenite Jew, last name is Sharabi, that's all I remember. I mean, the guy was is totally unaware. And then he said casually, where are you from? And I said very casually, from Egypt. And suddenly he stopped. And I really was frightened. I mean, what is he gonna do? Anyway, he stopped, got out of the car, and came from my side because I was sitting beside him, opened the door, and I thought he was gonna kick me out in order to shake hands with me. Then he said about dinner, 6:30 or something like that, here. Okay, and of course I understood it as an invitation. Why don't we see more Professor Abd al-Maleks here in Israel? Okay, אני חושב, In English. yeah, well, let me try my Hebrew. אני חושב ששלום קר יותר הרבה יותר טוב ממלחמה חמה. The road is difficult, but we have to start with one step.